Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello my dear students, welcome to First Commerce Business Studies online classes. Myself Bharati and I am here to give some information about the subject business studies. Dear students, you may heard the word business so many times in the subject accountancy. When we are studying some concept about accountancy, or else when we are in the starting class of accountancy, we heard the word business studies so many times. There we studied the meaning of business also. Before getting the meaning of accountancy, we studied the meaning of business. Correct, right? So what is business? Business means an occupation. There I told that what business means an occupation in which people regularly engage in some activities relates to purchase, production and sale of goods or services. Correct, right? So here also, before going to to know some other concepts of business studies, we need to know the basic concept of business, that is, what is business? So business means an economic activity. Business means what? It is an economic activity. It means any transaction. See there I told that what? Each and every business, the first intention is to earn profit. Profit ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? So in the subject of business studies also, it is all concepts are related to business activities. ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ how we can start our own business organization, who are entrepreneurs, like this concepts are covered in this subject. Okay, see, business means it is an economic activity concerned with that carried out by an individual or else enterprise. Enterprise anta helidre organization anta helidre ಏನು, already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Organization anta helidre any organization or the enterprise started with the aim of with the intention or with the motive to earn profit or not. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. for some organization it is service oriented industry. Service oriented organizations also exist in our society. So here business means, here always when we are discussing the concept of business, there are always the word making profit is there. Making profit or earning sufficient amount. So through the business activities, individual can make or can earn a sufficient amount of profit. So here business means it is an economic activity that is carried out by an individual of an organization concerning provision of goods and services with a view to making profit. See, as a human being, we need number of products and services. Correct, right? For daily, day to day, ನಮ್ಮ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್? ದೇ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ entrepreneurs. Entrepreneurs means business organization provide those needed things to the needed persons or to the society ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So for that reason, now we are able to know say the meaning of business. It is an economic activity that is carried out by an individual. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ? purchasing of products
or producing the products, or else involving with the trading activities. Trading activities anta helidre enu, purchasing the goods and services for the resale purpose. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೂಲ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. Why he will purchase the products? For the resale purpose. He purchase the products and he is involved with the resale activities and all. The intention to earn some amount of profit. Correct, right? So business means what? It is an economic activity involving with the activities of purchase, production, or providing services to the needed person to earn a sufficient amount of profit. Okay ma'am, now we are able to tell the meaning of business. Then why we should study the business studies? That may be you may ask this question, right now? So because we need to study the concepts of business studies, or we need to study the subject of business studies, because we need to, as a commerce students, we need to learn, we need to know so many other concepts which relates to business studies, which relates to business. It may cover how the business work. Say in our society there are so many business organizations are there, so many business entrepreneurs are there. Okay, how they work, how they manage their business activities, how they can start the business organization, how they can run the business organization, how they can efficiently manage their organization, what are the sources of business finances are there. We know that to run or to start a single organization or to start a small business organization, we need sufficient amount of fund. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಏಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಡಿನ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನವಡೇಸ್, without having sufficient fund, you can arrange the fund. Through that you can start your own business organization. There are number of sources are available to raise the funds. ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ business studies helps you to know more about the concept of businesses, how the business work, how the entrepreneur can manage the business finance and management in an efficient manner. Okay, so see, a business activity affects daily lives of people, daily lives of all people. Means it as they work, they spend, they enjoy, or they save or invest amount to survive, for the purpose of survival purpose. Okay, so here because business influences jobs, incomes and the opportunities for the personal and enterprise development. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ affects that employee's standard of living. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? it earns sufficient amount of profit and it is in good position. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ and they can save their employees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದ್ರಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. Correct, right?
So business influences each and every individual's life. Okay, so here business has a significant effect not only on the standard of living and the quality of life of people, it also affect the environment in which people live. Okay, say ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಓನರಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್ Karkala town, okay, there is one big organization. What are the opportunities are there for the Karkala citizen? There are number of opportunities are there. Employment opportunity irbodu, environment in a standard of living agirbodu, ella each and every activity ge, each and every aspect ge a business organization effect agatte annodu. So here business studies give you the whole concept of the whole subject of business studies, give you an introduction about the business, the types of business. Okay, what are the types of business are covered in our society. It means there are number of types are there. It may be the sole trading concern, or it may be the partnership, or it may be the joint stock company, or the corporate societies. Okay, already I mentioned once, organization means it is the setting or it is the industries which has organized with the intention to earn profit or not for profit ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು to know more about those concepts, the types of business and all, and it helps to understand how the business work. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ how the business can maintain the records, how the business can depict his financial position and all. There we can study how to start the business, how to organize the business, what are the types of business are there. We cannot, there is no possible to learn those concepts. So for that reason, one separate subject is there to give you much information about those concepts, how the business work, business ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is usually defined as a commercial activity. Economic activity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, it relates to that activities relate to some monetary transaction. ಮಾನಿಟರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದರ್ಸ್ ಲವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, then that transaction is considered as business transaction, and it considered as what, commercial activity anta consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. So some business are run by single person. Already I told that sole trading concern, single person, a single person can
in that type of business, single person should manage all the functions of business. He should arrange the finance, he should start the business, and he should manage the business in a proper manner. Ali accountant avane agirtane, owner avane agirtane, and finally ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವವ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. there are number of types of businesses are there in our society. So single person run ಮಾಡೋ business ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, sole trading concern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And some business start their activity with the partnership concept. There are two or more person join together to start their own new business organization, and they can employ the number of people to involved with the production and selling activities and all. The main intention to earn sufficient amount of profit. So businesses are started by entrepreneurs. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಂಡ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ businesses are started by the entrepreneurs who identified the need. First of all, before starting a business organization, say for example, you want to become an entrepreneur, then you identified some of the needs in your society. Say for example, in your society ಅಲ್ಲಿ textile shop ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, so you want to start your own textile. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡೀಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಿಫೋರ್ identifying the needs of society, you cannot start your own business organization. Say for example, in your surroundings ali there are number of business, means textile entrepreneurs are there anta helidre, again ನೀವು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ that type of business to make sufficient amount of profit. So firstly, an entrepreneur should identify the needs of the society. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, then identify the opportunity to start your own business organization to meet the needs of the people. The main intention to start the business ಏನಾಗಿರಬೇಕು, to meet the need, to meet needs. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅದರ ನೀಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು survive for the long run, you need to find out the needs of the society, then you should meet that needs. Okay, so then only you can earn sufficient amount of profit, then you through that you can get success in your organization. So here you can analyze meeting the demands of meeting the needs of the society. Say in each and every concern, say for example, whenever they may be, okay, or wherever they may be, require different types of goods and services to satisfy their needs. Say for example, we need number of things, number of products, number of services. That services ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ to make sufficient amount of profit. So a business has a significant effect on one's standard of living, and through that an individual, means an entrepreneur, can earn
sufficient amount of profit. So business and people need each other. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನನ್ನ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಟು ಮೀಟ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ such products? If we produce as entrepreneurs, as a producers, if we produce such products, can we get any amount of profit? No. If there is no demand, we should not produce such products. If the demand is there for such products, say for example ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, if the demand is there in our society, if the demand is there from our customer, then only we can produce such products. Through that we can earn sufficient amount of funds, means amount of profit. So business and people need each other. People, there are many stakeholders, okay? People need business. Why we need business? To satisfy our needs. I want chocolate, so to satisfy my want, I need chocolate producer, I need the supply of chocolates, right? So to satisfy our needs, we need business concern, we need producer. So business and people need each other. So business also require people, business also take help from the people. How? Say business is producing the products or providing the services to whom? To the society only, right? So business ಅರ್ನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರಿಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಶುಗರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ. ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. From them it will purchase raw materials and it buys labors, means it employs some labors ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು business organization ಗೆ? Say for example you are running a manufacturing and industries, trading concern and service industry. There are a classification of industries, okay? Later we will study more about these concepts, types of business and other concepts and all. Now say one business organization required to purchase raw materials for the production. It requires laborers. Why it requires laborers? To produce the products. Goods ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ, nowadays technologies are upgrading, okay? So many productions are done through the machines, okay, than laborers are just giving the guidelines to the machines, how to operate those machines and all. They will get training to operate those machines. Some industries are machine oriented, means all productions are done through the machines, and today also many organizations are carrying their activities with the help of laborers only, okay? So both each and every organization required both laborers and machineries and equipment and land, buildings and all, okay? So business enterprise requires all these and produce outputs ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಏನನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ? ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್, ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ different services to the society or to the needed customers and all.
and mainly to get the success in our business organization, we need to utilize the available services in an efficient manner. How we can utilize the available resources in efficient manner? We should make a proper plan. ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. So through that we can make efficient use of available resources. These utilization of available resources, why we need to efficiently utilize the available resources, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಯಾಕೆ? to earn sufficient amount of profit. ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ resources is very important to the each and every organization. So already I told that business and people need each other. So as a people, we require business organization, we require producers to satisfy our needs. ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ interested users, that accounting information is provided to the interested users. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Because of popularity or because of the goodwill, you may purchase that product. That is separate, okay? But you are using that particular company's product. Getting my point? Then you are considered as the stakeholder of that particular company or that particular industry. Okay? So it means stakeholders means anyone who has an interest in the success of business. They are called as the stakeholders. They are customers, suppliers, and marketers, creditors, owners, employees, government. These all are, or the environment, the surrounding environment. These all are called as the stakeholder of that particular company. These all stakeholders are mainly influence the development of an organization. Development. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ more demand for the product or the services, then only that company can get success, can get sufficient amount of profit. Through that it can expand their organization, or it can reach the peak point. Correct, right? So they all are very important for the business organization. So that's why we can say that business and business need people need business, means they need each other ಅನ್ನೋದು. So business
So here the study of business or the business studies helps to provide the opportunity for self-development. Business studies helps to provide the opportunity for self-development. Say by studying the business studies means by studying some business concepts and all, you can get the number of knowledge, means number of informations which are required for your self-development. So by studying this subject, you can get to know that the types of business, the sources of finance, how to form the business organization, how the business management can carry out its activities, what are the types of businesses are there. These knowledge you can get easily if you study the concept of, if you study the business studies, okay, and it helps to take better decision. In future, if you are continuing in the field of this management or any other sector, it relates to the commerce, then you can take it. This knowledge helps you to take better decisions and all. So for this reason, you need to study the subject. Need to study this subject along with the subject accountancy. So many career opportunities are also there for the business studies student. So say for example, if you are a business studies student, then there are number of opportunities are open to someone who has done the business studies around in many organizations such as financial institutions, government agencies or government institutions, or else we can say educational institutions, etc. As careers in front of you, you can appoint as an accountant, you can get an employment opportunity as an accountant, or else administrative officers, or the financial manager, means financial executives. You may heard these words, these job titles and all. Accountant ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೋಡಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್, or else you can enter into teaching field, or else you can become an entrepreneur. Okay, there are number of opportunities are available in front of you if you study this concept. These knowledge will help you take any important decision. Maybe it relates to the success of business or else any other decisions and all. So my dear students, this studies or this subject will help you or will build a strong foundation for those students who wish to continue or who wish to move on to further study and the training in specialized areas, such as we can say the number of areas which are we can say that specialized areas in the management or international business, or else marketing, accounting, and you can enter into the field of information and technology or entrepreneurship. Okay, so the study of the business concept is very informative in different concepts. These business studies covered many concepts. That concepts surely help you to gain more knowledge, more information about the concept of business. Okay, so let's see the syllabus covered in the subject, the contents. Mainly this subject the whole syllabus is divided into two parts. One part is foundation of business. Foundation, the basic, how what is business, what is the nature of business, what is the history of business, how trade and commerce was there, like that. It covers all those concepts. So in the second part, little bit more information, that is corporate organization, finance and trade. We know that there are so many types of businesses are there. So how we can form a company, what are the sources of business are there, like those concepts are covered in that part 2. Let's see the first chapter, business, trade
commerce. Okay, so here you will study the history of trade and commerce. There is a huge history, big history is there behind the trade and commerce. Let's see in next class about the history and trade and commerce. So chapter 2 about the forms of business organization, the types of business organization, and chapter 3 relates to private, public and global enterprises. In chapter 4 business services. Here you should know that business means it is an activity, economic activity concerned the individual or enterprise regularly engaged in the activities relates to purchase, production of goods and providing the services. So this chapter covers the services. Okay, business services, and chapter 5 relates to the emerging modes of business. Nowadays, because of higher knowledge or because of the awareness of different knowledge, different technology, there are number of technologies are upgraded. So emerging modes of business is about that concepts. And chapter 6 relates to the social responsibility of business and business ethics. Although we can say that the main intention of business is to make profit through the legal activities. By doing the legal activities only we can earn sufficient amount of profit. We should not break the business ethics. We should not, we need to follow some of the business ethics, values and all. We should not cross that limit and all. So that chapter is relates to that. And the next 7th one under part 2, the 7th one is formation of a company, how to form a company. And the sources of business finance is about 8th chapter. We know that to start the business organization we need a sufficient amount of funds. All funds cannot be generated by ourselves. Means as an entrepreneur ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. At that time we need to borrow some money from others. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And 9th one small business, about this is very small chapter also. What is small business? Okay, and the 10th one is internal trade. Internal trade means trade within the boundaries of an organization. What are the how we can trade within the organization, what are the procedures, what are the types are there in this we can learn in this chapter. And the next one is international business. Nowadays or in the when we are studying the history also we can see the international trade, international business. Okay, so what are the concepts are covered in international business? All those concepts are covered in this chapter. Okay, so dear student, in next class we will study some more interesting concept about the business studies. Okay, thank you for watching this video. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.